ஹலோ கேக்குதா? ஓகே ஃபைன். குட் ஈவினிங் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்?
கேக்குதுல? ஓகே. Good evening, sir. Jaundice topic, sir. Firstly, we'll see the basics, first metabolism, கொஞ்சம் basics பார்த்துட்டு நம்ம approach to a patient of jaundice. So jaundice is a yellowish discoloration of the body tissues resulting from the deposition of bilirubin. Or serum hyperbilirubinemia vandale, it's a sign of liver disease, either or hemolytic disorder or disorder of bilirubin metabolism. Sclera have a particular affinity to bilirubin due to their high elastin content. When there is a sclera lictus, the serum bilirubin will be at least 3 milligram per deciliter. Examining in a daylight is very important to examine a patient of jaundice. Fluorescent light may cause false interpretation. Once the examiner suspects a sclera lecturus, the second site which should be seen is underneath the tongue. The differential diagnosis for the yellowing of skin is jaundice, carotenoderma, quinacrine. Quinacrine is nothing but mebacrin, which was used during the Second World War II for the treatment of malaria and increased exposure to phenols. Carotenoderma is a yellow color impartment to the skin of the healthy individuals, which is actually seen in persons who consume increased ingestion of fruits and vegetables, particularly carrots, leafy vegetables, squash, peaches and oranges. The sites wherein the carotenoderma will have the yellow color imparted to the skin are palm, soles, forehead, nasolabial folds. The only differentiating feature between a carotenoderma and sclera lecturus is sparing of sclera. Sclera won't be involved in carotenoderma. Next, we'll come into the production and metabolism of bilirubin. Bilirubin is a tetrapyral ring which is a breakdown product of the heme. Production is 4 milligram per kg body weight, of which 85% is produced by the breakdown of hemoglobin. The remainder is by the prematurely destroyed erythroid cells of bone marrow and the turnover of hemoproteins, the myoglobins and cytochromes. Coming to the metabolism of hemoglobin. Hemoglobin first, it's converted to it's broken down into globin and heme part. The heme is catalyzed by enzyme heme oxygenase, which converts heme to biliverdin, and the end products of which are iron and carbon monoxide. The biliverdin is again by a reduction reaction is converted to bilirubin. The bilirubin is bound to albumin, which is carried up to the liver, and the liver bilirubin, it's only the bilirubin is taken up by the liver and not the albumin, where conjugation takes place, and it is conjugation and unconjugation takes place in the intestine. The brief picture. Now, bilirubin is formed in the reticuloendothelial system. It's an insoluble compound tightly bound by covalent bonding with hydrogen bonding. The biochemical configuration is such that the hydrophobic residues are outside, and so that is the reason it becomes insoluble. To be transported to blood, it should be solubilized first, and that is accomplished by bilirubin bounding to albumin. Unconjugated bilirubin and albumin are bonded with albumin, are carried out, transported to the liver, and there only the unconjugated bilirubin is taken up by the liver cells by an transporter, which is there's no specific name for it, but it's taken by a transporter, but albumin is not taken up by the liver. In the hepatocyte, the cytosol, first of all, the unconjugated bilirubin binds with the glutathione S-transferase family proteins. These proteins have serves a certain function to reduce the efflux of bilirubin back to the serum and to present the unconjugated bilirubin for conjugation.
This from the cytosol, the bilirubin with the glutathione transferase bounding is moved into the endoplasmic reticulum, wherein it binds with it is presented to the glucuronic acid, and by the enzyme uridine diphosphate glucuronosyl transferase. This bilirubin is converted into bilirubin monoglucuronides and diglucuronides. In the endoplasmic reticulum, from the endoplasm, it is taken up into canalicular membrane, wherein the bilirubin mono and diglucuronides are transported into the canalicular bile by the receptor, the multi-drug associated resistant protein 2, which is an energy dependent mechanism. A portion of bilirubin glucuronides are taken up by the sinusoidal and portal circulation by the MRP3 receptor. Reuptake into the hepatocyte. From there, reuptake into the hepatocyte by sinusoidal organ anion transporter protein 1B1 and 1B3. Now, once from the common bile duct, it reaches to the duodenum. In the proximal part of the intestine, the bilirubin is unchanged. There's no change to the bilirubin, and once it reaches the distal part of the distal part of the intestine, that is the distal ileum and colon, the normal gut flora, the conjugated bilirubin is being converted to unconjugated bilirubin. And by the gut bacteria again, some tetrapyrrole colorless component, the urobilinogen, is produced, of which the 80 to 90% are excreted in the feces, 10% are taken up for the enterohepatic circulation, enterohepatic cycling, and less than 3 pass the hepatic cycling and escapes into the glomerulus and is excreted in the urine. So biochemically, what we see is the bilirubin, bilirubin value which we come across the daily values is actually the Van der Burg reaction, wherein the bilirubin, the sample is exposed to the diazotized sulfonylate acid, wherein there's these azopigments it's converted into azopigments, which by a photometric analysis, which absorbs light at 540 nanometer, we get a value which is the direct fraction, which is not acting in the presence of any accelerator substance. The alcohol is not used for the initial, so that we get a direct fraction, which is the direct bilirubin ratio. Once we add the accelerator substance like alcohol, we get a total bilirubin. Now, the indirect fraction is calculated by subtracting total bilirubin from the direct fraction from the total bilirubin, which we get the indirect fraction. There's another one concept called delta bilirubin, formed in serum when hepatic excretion of bilirubin glucuronides is impaired and it accumulates in serum. This delta bilirubin is tightly bound with albumin, so that the clearance rate once it binds with albumin is more than 12 to 14 days. Per se, the bilirubin rather it is actually clearance rate is 4 hours. Now, with this tight bonding with albumin actually explains two unexplained enzymes. One is in conjugated hyperbilirubinemia, the patient, though having increased serum level, but the bilirubin won't be excreted in urine, since it does not pass through the glomerulus, it does not escape the glomerular filters, and it is present in the blood. So, though the patient is in the recovering phase, still the patient may have conjugated bilirubinemia, but there will be absence of urine bilirubin. Another thing which is by which the delta bilirubin binding with albumin explains is that though the patient has a hyperbilirubinemia, the peak, there is an increased serum bilirubin, but the patient is actually in the recovering phase. There will be a delayed clearance, but still the patient will have icterus, but the patient will be in the recovering phase of his condition. Now, the next step is the approach to the patient. Before approach, the initial step, which is whether once we take the lab values, whether there is isolated elevation of bilirubin, or is it due to the increased conjugated or unconjugated fraction, or is it
accompanied with other liver test abnormalities. If it is accompanied with other liver test abnormalities like SGOT, SGPT, then whether the condition is hepatocellular, the condition is pathology is hepatocellular or is it cholestatic. If cholestatic, intrahepatic or extrahepatic. That's how the scenario is to the condition is to be evaluated. Once there's a hyperbilirubinemia, there's an either there is an overproduction of bilirubin or there is impaired uptake, conjugation or excretion of bilirubin. Either impaired uptake, impaired conjugation or impaired excretion of bilirubin, or there is regurgitation of the unconjugated or conjugated bilirubin from damaged hepatocytes or bile ducts. For in the case of regurgitation of unconjugated bilirubin, either there is overproduction of bilirubin or there is impaired uptake or there is impaired conjugation. An increase in this is about the unconjugated. If there is an increase in conjugated bilirubin, there is either decreased excretion to bile ductules or backward leakage in the patients. So firstly, we'll see the causes and what are the causes for the isolated elevation of serum bilirubin without any disturbance to other liver test parameters. Unconjugated bilirubemia. Firstly, we'll see unconjugated bilirubemia, whether the patient is suffering from hemolytic process or there is a patient having the impaired hepatic uptake or conjugation. In the hemolytic process, resulting in an overproduction. Once there is hemolysis, there is an increased production of bilirubin. Once there is hemolysis, either the condition we move towards the inherited condition or the acquired condition. In the inherited condition, we are supposed to have the differential diagnosis of spherocytosis, sickle cell anemia, thalassemia, or different deficiency of red cell enzymes, pyruvate kinase, and glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. In all these conditions, the serum bilirubin rarely exceeds 5 mg per deciliter. There might be an elevation more than 5 mg per deciliter if the patient has a coexisting renal or hepatocellular dysfunction or sickle cell crisis. In case of a chronic hemolysis, the one thing which is also to be thought apart from hemolysis, choledocholithiasis, which actually comes by the accumulation of gallstones with the calcium bilirubin stones. If the condition is towards acquired hemolysis process, then the microangiopathic hemolytic anemia, example hemolytic uricemic syndrome, should be considered. Either paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, spursal anemia, immune hemolysis, and parasitic infections like malaria and babesiosis should be considered. Apart from these acquired conditions, there's another two things. There's one is ineffective erythropoiesis, occurs in cobalamin, folate and iron deficiency. The other thing, which is the resorption of hematoma and massive blood transfusion, which will cause increased HB release and overproduction of bilirubin. The next thing is impaired hepatic. We have seen the hemolysis process. Now the impaired hepatic or uptake in conjugation. The drugs which causes impaired hepatic uptake of bilirubin, diminishing the hepatic uptake of bilirubin, is the rifampicin, probenecid, ribavirin, atazanavir, and indinavir. The inherited cause of the impaired hepatic uptake or conjugation are the Crigler-Najjar syndrome 1 and 2 and Gilbert syndrome. Crigler-Najjar syndrome type 1 is actually very rare, but once it is present, it has a serum bilirubin of approximately 6 to 25 mg per deciliter. The UDPGT, that is the uridine diphosphate glucuronolate transferase mutation, is actually 10% of the normal activity. So it is somewhat more common than there is a complete absence of UDPGT activity in the type 1. In type 2, there is actually a 10% mutation of UDPGT mutation, and the bilirubin is 6 to 25. The drug which is tried for decreasing the serum bilirubin levels is phenobarbital. Gilbert syndrome, on the other hand, has a mutation of 10 to 35% of the normal activity of the UDPGT activity. There's mild unconjugated hyperbilirubinemia. Serum levels rarely exceeds 6 mg per deciliter, and the condition is more predominantly in men with a ratio of 7:1. Now there's an isolated elevation of conjugated bilirubin. That is a direct ratio, direct fraction of the bilirubin. The two conditions which
probably are involved in the conjugated isolated elevation of direct bilirubin are the Dubin-Johnson syndrome, wherein the receptor the problem is with the MRP, and the Rotar syndrome, wherein the problem is with the OATP 1B1 and 1B3. Next, coming on to the elevation of serum bilirubin with the other liver test abnormalities. Now, in this case, there's a proper history to be evaluated before we go into the liver parameters. So we should be asking, we should be getting the history of any main, the most important of all this is the alcohol consumption and any native medicine. Any chemical medication or any herbal medicine are the first history to be asked. Apart from that, there's a parental exposures like transfusion, intravenous, intranasal drugs, usage, tattooing, and any sexual activity for the viral infections like HBsAg and those drugs. Any history of recent travel history, any history of exposure to people with jaundice, and any history of exposure to hepatotoxins, which I'll coming on to the next in further presentation. Apart from this history, now the symptoms wise, all these arthralgia, myalgia, rash, anorexia, weight loss, abdominal pain, fever, pruritus, and change in stools are not specific for any particular disease. But of these, we can have a suspicion of, suppose arthralgia and myalgia with jaundice, we have a suspicion of hepatitis, either drug-induced or viral hepatitis. Jaundice associated with sudden onset of severe right upper quadrant pain and with shaking and chills are more towards choledocholithiasis with ascending cholangitis. Physical examination, we have specific markers for specific diseases of the liver. So once there's a temporal and proximal vessel wasting, it's more towards cirrhosis or any pancreatic cancer. Once we have these markers of spider nevi, palmar erythema, gynecomastia, caput medusae, duplicitary contractures, and parotid gland involvement and enlargement and testicular atrophy. It is more towards the advanced alcoholic cirrhosis rather than the initial stages of other cirrhosis. It's more towards advanced cases, and other types of cirrhosis won't have these markers probably. It is only towards the advanced alcoholic cirrhosis. And then in the examination part, we are supposed to have a look at the lymph nodes. If there is an left supraclavicular lymph node enlargement, there is a Witch of the node, or there is a periumbilical nodule, Sister Mary Joseph's nodule. It is going towards abdominal malignancy because of the Mets. If there is a jugular venous distension, it is there definitely should be an hepatic congestion which leading on to the right heart failure. Right pleural effusion in absence of clinical apparently ascites is more towards advanced cirrhosis. Enlarged tender liver, it is more towards viral or alcoholic hepatitis or the other infiltrative diseases like amyloidosis, or there is an acutely congested liver secondary to the right heart failure. Coming on to the laboratory test. For in this scenario, we have to run along a battery of tests, which involves the bilirubin total direct and indirect fraction, the serum aminotransferases, that is the SGOT, SGPT, or in other words, ALT and AST. ALT is SGPT, AST is SGOT, alkaline phosphatase, and the other prothrombin test. By these markers, we have to come to a conclusion whether there is an hepatocellular process involved or there is a cholestatic process involved. In the case of hepatocellular process, the lab parameters will be in such a way that there is a rise in aminotransferases, that is the SGOT and SGPT, disproportionate to the alkaline phosphatase. In the cholestatic process, there is a rise in alkaline phosphatase disproportionate to the aminotransferase. Serum bilirubin is definitely going to be elevated in both. The next thing which we are going to see is the albumin. Albumin, whether it is low or normal. If it's a low, there's a chronic process involved. Cirrhosis or cancer. Chronic process involves cirrhosis or cancer. Normal, if its albumin is normal, it's more towards an acute process, which probably should be a viral hepatitis or drug-induced hepatitis or choledocholithiasis. The next thing which we are supposed to interpret is the prothrombin time. Whether it is elevated, if it's elevated, it's a vitamin K deficiency, and it is if on vitamin K deficiency, if there's a vitamin K deficiency and
we are administering a parenteral vitamin K for a patient, and if the parameters are not involving, it is more towards a significant severe hepatocellular dysfunction. Now coming on, we'll take one by one the hepatocellular process and the cholestatic conditions. First, coming on to the hepatocellular conditions. Hepatocellular conditions are the alcoholic hepatitis and viral hepatitis. Now, to differentiate between these two, the AST-ALT ratio is very important. Alcohol hepatitis, the AST ratio and ALT ratio is 2:1, wherein the aspartate aminotransferase rarely exceeds 300 units per liter. In viral hepatitis, it's not ALT, it's actually aminotransferases more than 500 units per liter, wherein the ALT is more than or greater than or equal to aspartate aminotransferase. The values of 25 times the normal or higher, it suggests that there is an acute hepatocellular process in jaundice from cirrhosis. We have come to a conclusion that there's an hepatocellular process involved. The workup, wherein the most common conditions which we are supposed to think is alcoholic and viral hepatitis, which comes under the first list. The workup for the acute viral hepatitis should include hepatitis A IgM antibody, hepatitis HBsAg and core IgM antibody. HCV RNA, it's not the antibody basically, because the antibodies may take many weeks to become detectable, and that is the reason it's very important to have a HCV RNA done rather than to be a more accurate. We need to see a HCV RNA, and definitely HEV IgM antibody. HEV is based upon the patient's condition. And then apart from this, we can also look for hepatitis D virus, hepatitis E virus per se, and EBV and HCMV. Once the other conditions, the hepatocellular condition, apart from alcoholic and drug induced, is Wilson's disease. Wilson's disease, we have to look for the ceruloplasmin levels. And the autoimmune hepatitis. And the next thing is autoimmune hepatitis. In autoimmune hepatitis, the diagnostic criteria is that there should be an increased IgG levels in the blood. There should be antibodies to ANA. There's also smooth muscle antibody. There's also SLA, that is the soluble liver antigens, the antibodies. Then there should be an histopathological picture wherein there should be burned out cirrhosis. That is that there should be an imperiolisis and there should be dilated ducts. So all these should be the diagnostic criteria for autoimmune hepatitis, and there should be an absence of viral hepatitis to come to a conclusion that is an autoimmune hepatitis. So viral marker should be negative. The next thing is the drug induced, either predictable, that's predictable or unpredictable or idiosyncratic. That is, the predictable ones are the ones that are dose dependent. It all depends upon how much dose we are giving. And one is that there's no dose. Even with a single dose, there can be a severe reaction to it. So dose dependent, we have the acetaminophen, which is a paracetamol, and the not dose dependent is the isoniazid. Apart from this, the environmental toxins which cause an hepatocellular condition is that the vinyl chloride, Jamaica, brush tea, pyroxylidine alkaloids, kava and amatoxins, amatoxins which are hepatotoxic are the Amanita phylloids and Amanita verna. Once the hepatocellular, these are the things which we have to consider for the hepatocellular conditions. Once there's been hepatocellular condition has been ruled out, the next thing which should be taken into account is the cholestatic conditions. The cholestatic conditions, we have to segregate whether it's an intrahepatic process or the extrahepatic process. This will be revealed by a basic inexpensive modality of investigation, that is the USG ultrasound. There should, if there is a biliary dilatation, it is probably absent in it is always absent in an intrahepatic process. So it's more towards an extrahepatic process. Once the even if there's an extrahepatic cause ruled out by USG, the site of obstructions are very definitely is not going to be revealed if there is a distal part of the bile duct and those things are involved because of the overlying bowel gas. So we have to find out the cause of the site or cause of obstruction.
Further, the next modality of treatment should go towards CT, MRCP, ERCP, PTC, and endoscopic ultrasound. The CT and MRCP are better than USG for assessing head end of pancreas, cholelithiasis in CBD distal part. The ERCP, which is now replaced by MRCP for a minor processes. ERCP is done for removing any approachable removal of any stones over the bile and the terminal bile duct or any sphincterotomy. If the stone is too large to be evacuated, then it is like towards the laparoscopic laparoscopic approach. This is for one. Now we will go to one by one towards intrahepatic and extrahepatic cholestatic process. So once in intrahepatic cholestatic process, though hepatocellular HBV viral markers are towards hepatocellular process, there are some HBV and HCV can cause fibrosis cholestatic hepatitis, that is the intrahepatic cholestasis in patients. These have been seen in patients with solid organ transplantation. HAV, EBV, and CMV can also be considered by immunohistochemistry. Alcoholic hepatitis. Though alcoholic hepatitis also involves hepatocellular process, it is also going to be considered it also causes intrahepatic cholestasis. The drugs which may cause intrahepatic cholestasis, usually in a intrahepatic cholestasis is actually in three parts. That's the pure cholestasis, cholestatic hepatitis, and chronic cholestasis. Usually cholestasis because of drugs can be reversed by stopping the offending agent. Pure cholestasis, which is seen in anabolic and contraceptive steroids. The cholestatic hepatitis are seen in the following list of group of drugs. There is a chlorpromazine, imipramine, tolbutamide, Cilindac, cimetidine, erythromycin, trimethoprim, sulfamethoxazole, ampicillin, dicloxazine, clavulanic acid. In case of chronic cholestasis, though the offending agent has been stopped, but still withdrawing the drug doesn't give a surety that the process will be resolved, or it may take a very longer time to the cholestasis to be resolved. It is mostly seen in chlorpromazine and fluorochloropyrazine. The next thing is the primary biliary cholangitis. The next condition which we are supposed to think about is primary biliary cholangitis. It's an autoimmune disease, more predominantly for seen in middle-aged women. There is a progressive destruction of interlobular bile ducts, which can be revealed by a liver biopsy, wherein the histopathological feature might show this. And there's diagnosis by the antimitochondrial antibody, which is almost seen in 95% of the patients, wherein the AMA test will be positive. Okay. The next thing, which is the primary sclerosing cholangitis. This is the destruction of fibrosis of larger bile ducts. That was interlobular bile ducts. This is larger bile ducts. Here, the pathognomic feature, which is seen in MRCP or ERCP, is the pathognomic segmental strictures. Patients with primary sclerosing cholangitis will 75% of the cases there will be an associated inflammatory bowel disease. The next thing is the vanishing bile duct syndrome, which is seen in chronic rejection after liver transplantation, the graft versus host disease, which is seen after bone marrow transplantation. Also, it's seen in sarcoidosis, drugs, chlorpromazine probably, and idiopathic. Histological picture of vanishing bile duct syndrome is similar to primary biliary cholangitis. The next thing, which is the inherited disorders. The progressive familial intrahepatic cholestasis, PFIC, and the benign recurrent intrahepatic cholestasis. These are two inherited disorders which will cause intrahepatic cholestasis. Coming on to BRIC first, it occurs at any age. It's not like it should be starting from the young age. It can have at any age. There should be an episodic attacks of pruritus, cholestasis, and jaundice. Here, the serum bile acids will be elevated during episodes, and the serum gamma glutamyl transferase activity will be normal. Unlike the PFIC, that is the progressive familial intrahepatic cholestasis, there will be progressive cholestasis, and it starts at childhood itself.
and there is an increased gamma glutamyl transferase activity, and there is a serum bile acid increase. The next thing is the cholestasis of pregnancy, which occurs in the second and third trimester, and which resolves by once the pregnancy is the postnatal period. The cholestasis of pregnancy the resolves. Next is the total parenteral nutrition, which is given an intensive care setup, where this also can lead to an intrahepatic cholestasis. The post-operative, there's also cause the post-operative cholestasis is also cause of intrahepatic cholestasis. And then, of course, there's an paraneoplastic syndrome associated with the following cancers: the Hodgkin's, the medullary thyroid cancer, the renal cell cancer, renal sarcoma, T-cell lymphoma, prostate cancer, and GI malignancy. All these associated with the paraneoplastic syndrome can cause intrahepatic cholestasis. The Stauffer syndrome is a particular term which has been specifically for renal cell carcinoma associated with an intrahepatic cholestasis. In an ICU setup, if a patient is developing cholestasis, the thought process should go towards sepsis or ischemic hepatitis or any TPN if administered. Ischemic hepatitis, the significant entity, that is the acute and dramatic elevation of serum aminotransferase, followed by a gradual peak of serum bilirubin. This is what the picture of the ischemic hepatitis will be. Then we have veno-occlusive disease and graft versus host disease, wherein jaundice occurs after bone marrow transplantation. These two conditions are most probably after bone marrow transplantation. Then there's the infections. Of course, infections, we have Plasmodium falciparum, jaundice associated with liver infection seen in severe cases of Plasmodium falciparum infections. There will be indirect hyperbilirubinemia, and there will be both cholestatic and hepatocellular jaundice. The next infection is the Weil's disease. Weil's disease will have jaundice with renal failure, fever, headache, and muscle pain. And the final thing is the extrahepatic cholestasis. Extrahepatic cholestasis will be having it's more towards the surgical aspect, malignant and benign lesions. In case of malignant lesion, this is the pancreatic, gallbladder, and ampullary carcinomas. Ampullary carcinoma, in the list of painless jaundice, this is one of the most curable cancer. Pancreatic and gallbladder is definitely have a poor prognosis. Cholangiocarcinoma associated with primary sclerosing cholangitis, and it's identical to it. The benign causes, the most common cause of extrahepatic cholestasis per se is choledocholithiasis. And then we have primary sclerosing cholangitis, we have IgG4 associated cholangitis, we have chronic pancreatitis, and there's an AIDS cholangiopathy. AIDS cholangiopathy, the infection is from the bile duct epithelium with CMV or cytosporidia. The cholangiographic appearances is similar to PSC. The lab test will have a greatly elevated alkaline phosphatase. Bilirubins will be at liver near normal. Thank you, sir. Hello, over. Okay, sir. It's a nice presentation. Handwriting, me edutniya? Ama sir. Most of them ellame kittathetta Harrison la irukra ellathiyum cover panniten. Ama sir. Full Harrison notes varisaiya dhaan paathutten. Yes sir. Nothing to add da. Lara yarkache edachu sollona sollalam, or we can wind up. Hello, Nikhil. Sir. Yes sir. Nikhil, கேக்குதா? Yes sir. Yes sir. Okay, sorry da. Since I had some work, I couldn't join your presentation. Last ஒரு 2 or 3 slides மட்டும் தான் attend பண்ணேன். No issues sir. After this is over, just send me the file. But last 2 things itself, tell the most important things which we are already dealing with. நம்ம யூஸ்வலா வர கேசஸ் நம்மளுக்கு இப்போ ஐசியூல ஒரு பேஷண்ட் லைக் 206 or IMCUல பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா coming with ALT, AST more than 1000, what do you suspect? Yes sir. Ischemic hepatitis. Yeah, ischemic hepatitis. நீ ஷார்ட் லிவர் சொல்லியிருந்தே இல்ல? Yes sir. Yes sir.
அது மோஸ்ட்லி பேஷண்ட் ஷாக்ல இருக்காங்க. ஷாக்ல இருந்திருப்பான், உங்ககிட்ட வரும்போது நீ ரெசிஸ்டேட் பண்ணியிருப்ப. ஓகேவா? ரெசிஸ்டேட் ஆமா பண்ணி பேஷண்ட் ஹேஸ் பீன் இன் லைக் would have been in shock for a long time. எஸ் சார். வரும்போது ப்ரீரியல் ஏகே இதெல்லாம் வருவாங்க. அதான் நம்ம மாட்ஸ் யூஸ்வலா சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஆமா ஸோ சார். அவுட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன் எலிவேஷன் ஆஃப் AST ALT occurs in 3 or 4 conditions தான். என்னென்ன? Like when you see OTPT in thousands, you expect only 3 or 4 conditions. What are they? Viral hepatitis. என்ன? Viral hepatitis. Okay, viral. Then? Of course, ischemic hepatitis, sir. Okay, then? Sepsis, sir. Sepsis. Yeah. No, sorry. Sepsisல shock. Drug-induced hepatitis. Drug-induced toxic hepatitis. ஓகேவா? நீங்க டாக்ஸிகாலஜி போஸ்டிங் போயிருந்தா ராட்டால் பேஸ்ட் ஃபுல்லா வருது இல்ல? Yes, sir. Basically, 3 தான் ரொம்ப important. You have ischemic, you have viral, and you have toxic. Yes, sir. Third thing, autoimmune hepatitisலயும் வரலாம். Okay, sir. அதுக்கப்புறம் there is one condition. அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலா ALP அதெல்லாம் நீங்க சொல்லிருப்பீங்க. ALP எதுல வரும்? அந்த obstructive type hepatocellular எல்லாம் சொல்லிருப்பீங்க. யூஸ்வலி ஒண்ணே இன்டைரக்ட் ஹைப்பர்பிலிருபினிமியாவா டைரக்ட் ஹைப்பர்பிலிருபினிமியாவா அது பாக்குறீங்க. இன்டைரக்ட் அப்படின்னா சம்திங் டு டு வித் blood தான். Yes, sir. Okay, you have either hemolysis intravascular or extravascular-ஆவும் நடக்கலாம். Extravascular in the sense if a patient is having extravasation of blood ஒரு hematoma இருக்கு அப்படின்னா you will have indirect. Yes, sir. அது இருக்கலாம். கான்ஜுகேட்டட் வந்துச்சு அப்படின்னாலே உனக்கு மோஸ்ட்லி லிவர் அண்ட் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் அதை பத்தி நீ சொல்லியிருப்ப. ஐ திங்க் ஸோ, டெஃபினட்டா அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நீ எதை சொல்லல, நான் எதை சொல்லணுங்கிறது எனக்கு ஆக்சுவலா தெரியல. பட் தென் ஐ ஜஸ்ட் summarize few important things. Is there anything you know about ALP to total bilirubin ratio? தெரியல சார். ALP to total bilirubin ratio. So most of the things which affect the liver will have OTPT along with ALP also. ஓகேவா? உனக்கு எனி ஹெப்படோசெல்லாரா உனக்கு வந்து ஹெப்படோசெல்லார் ஜாண்டிஸா இருந்தாலும் ஓகே சார் ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது it will lead to obstructive pattern. ஓகேவா? ஓகே eventually. But then there is one condition which will be characterized by less ALP. என்ன? Second years, first years? Wilson. Yeah, Wilson disease. Wilson, exactly. So Wilson diseaseல உங்களுக்கு ALP ஓகே சார் be typically low. Hello, கேக்குதா? Yes sir, கேக்குது சார். விட்டு கேக்குது சார். Bilirubin will be less. ஓகேவா? So உனக்கு ALP divided by total bilirubin ratio if it is less than 4. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. If it's less than 4, that is very sensitive and specific for fulminant Wilson's disease. Okay sir. அது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி எனக்கு வேற எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றதுக்கு இல்லடா. But yeah, that's a good presentation. Especially your handwriting is very good, super. Thank you, sir. Sir, in the Harrison, in the history part, there has been mentioning of the history of any recent travel history. Why is it so important to the recent travel history, sir? What is it related to this thing, sir? Jaundice. Recent travel history எதுக்குடா உனக்கு? இல்ல, எண்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு தான் ரீசன்ட் டிராவல்டா. ஓகே சார், ரைட். எண்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன் ஓகே. எஸ்பெஷலி இப்போ ஏன் வந்து yellow fever வேக்சின் கொடுக்குறோம்? India is full of vectors of yellow fever, but yellow fever virus hasn't entered India. So உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா டோட்டலா போயிடும். ஓகேவா? லைக் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா மலேரியா இப்போ ஆப்பிரிக்கா போறாங்க. ஆப்பிரிக்கால மலேரியா இஸ் வெரி ஹை. ஓகே, மார்டாலிட்டி டு மலேரியா இஸ் வெரி ஹை இன் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ். ஓகே சார். அங்க போறாங்க. Not only malaria sir, hepatitis A, hepatitis E infection also it is endemic to specific area sir. That's the most common cause of acute hepatitis. I'm giving an example of that. So அதனால உங்களுக்கு travel history அதுதான் mostly. Okay sir. Right. Anything else? Hello. Sir, to add few points, sir. Sure. Nikhil, it was a good presentation, da. Thank you, sir. So actually, for a patient to present with jaundice, there should be defect between the balance, the production of bilirubin and excretion of bilirubin. So otherwise, yes, sir. Defect in overproduction of bilirubin due to hemolysis or drug some RBC lysis that can be either intravascular or extravascular. Yes, the defect sir. in conjugation that is taking place in the liver. Yes sir. We will be seeing with the congenital cause. One more one, when the liver cells goes for failure, its conjugation process is lost, so it can go for it. Otherwise cholestasis, defective in excretion. Yes sir, right. So one thing.
So when we go to the liver part, there is something called as R factor for liver disease. Okay, sir. So only with LFT, only with AST, ALT, ALT and ALP, we can differentiate whether it is due to cholestasis or it is due to hepatocellular. So R factor is nothing but it is a ratio of patient's ALT divided by upper limit of ALT. Okay, sir. So the ratio divided by patient's ALP divided by upper limit of ALP. Okay. Keeping the upper limit of ALT as 40 and upper limit of ALP as 140, you have to see the ratio. This ratio is more than 5. It means ALT is raised. So it is more towards your hepatocellular. Whereas if your the ratio is less than 2, it means it's more towards cholestasis. Okay, sir. Whereas the ratio of 2 to 5 can be can fit into both things. Okay, right, sir. So this is what something I have to add about this intrahepatic, both hepatic and cholestasis cause. Then one more thing, most common cause of your acute liver injury is toxins. Okay, sir. So usually how will we divide toxin is paracetamol induced and non-paracetamol induced. Okay. So paracetamol is one of the most common cause of toxin induced hepatitis. Right, sir. So one drug which is used for apart from gastric lavage routine one drug which is used is N-acetylcysteine. Cysteine, right, sir. Yeah. So N-acetylcysteine நம்ம போடுறதுனா paracetamol dose ஒன்னு non-paracetamol poisoning dose. We'll giving most common நம்ம toxicology poisoning we are seeing, liver toxic poisoning we are seeing is paracetamol and radicular paste. Yes, sir. So நம்ம போடுறதே வந்து paracetamol dose, non-paracetamol dose. So paracetamol dose is 150 milligram per kg. As a bolus dose over 15 minutes, followed by 50 milligram per kg over first 4 hours, followed by 100 milligram per kg over 16 hours. Okay, sir. So in 20 on approximately some 20 hours, we have to give around 300 milligram per kg of N-acetylcysteine. N-acetylcysteine. Okay. Whereas nama non-paracetamol dose is 1 gram IVTDS, which we'll give for next 3 or 4 days. Okay, right. So toxin is one of the most common cause in our setup. Other than that, nama routine நீங்க சொன்ன மாதிரி natural drugs. So அது வந்து very common in our setup. So next we will go into infective. So infective it can be infective we will divide it as viral and non-viral. So viral is the most common thing which will encounter in case of hepatitis. Adali hepatitis A and E can present with very severe. Then non-viral we will go towards one thing which is common is malaria. Left-hand scrub. Recently, in the last 2 months, we are seeing many cases of left-hand scrub. After this rainy season with this fever endemic time, we are seeing many cases of left-hand scrub. Okay. Which is presenting with both left-hand scrub specific issue. It will present with both acute liver injury, acute kidney injury with hyponatremia and hyperkalemia. This is something which is common presentation of left-hand scrub in case of which is going for complication. So complicated falciparum, Plasmodium falciparum also can present with raised altered liver function also. In addition to that, one property of malaria is that it will cause hemolysis, which even can present as a hyperbilirubinemia. Yes, sir. Right, sir. So regarding cholestasis, we'll again divide it into intrahepatic cholestasis and extrahepatic cholestasis. You explained detailed and beautifully. Then other causes shock. Okay, sir. Shocks la pathana your OTPT will be very high. நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்த OTPTs, அதாவது நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்த OTPT can be around some 500s, thousands in there. But when the patient goes for shock, your OTPT will be around some 2,000 to 3,000. But the 2,000 increase can be seen in both viral also. But 2,000, 3,000. One specific thing is shock is that in shock, your OTPTs will rise first. Okay, sir. Whereas your bilirubin will rise later. Otherwise, decreasing power, OTPT will come down earlier and your bilirubin level will come down later. Okay, sir. So this is one cause of liver injury. Altered LFTs, and another shock is congestive hepatitis. When the right ventricle goes for failure, there will be a congestive hepatopathy, which can cause your rising of RFT. Okay. So, so when you will call it as one more point I would like to add is when you will call it as indirect bilirubinemia. When your direct bilirubin is less than 15% or your indirect bilirubin is more than 85% of the total bilirubin only, we can call it as indirect bilirubinemia. Okay, sir. Okay. Otherwise, it was a nice presentation and you covered everything from Harrison. Okay. Thank you, sir. Hello. சதீஷ் பேசுறேன். சொல்லுங்க சார். கிளினிக்கலா சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே சார்.
யூஸ்வலா யங் பேஷண்ட்லாம் வந்து ஜாண்டிஸ் வந்தா யூஸ்வலி வில் சஸ்பெக்ட் வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ். நம்ம Yes, sir. ஐஎம்சி ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம். பேஷண்ட் வந்து வில் ரிகவர் வித்தின் 1 or 2 weeks. பட் ஆனா திருப்பி வார்டுக்கு வரும்போது பேஷண்ட் பிலிரூபின்லாம் 6, 5.2 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா பேஷண்ட் வந்து கிளினிக்கலா சிம்டம்ஸ் எதுவுமே Okay, sir. இது ஏன் பிலிரூபின் ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும். ஓடிபிடிலாம் வந்து ரெக்கவர் இருக்கும், பிலிரூபின் ஃபாலோ ஆக டைமா இருக்கும், ஜாண்டிஸும் இருக்கும், பட் பேஷண்ட்க்கு சிம்டம்ஸ் இருக்காது. Okay, sir. இது ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டெல்டா பிலிரூபின். அது என்னன்னா கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் which is bound to albumin. ஆல்புமினோட ஹாஃப் லைஃப் வந்து 12 to 14 days இருக்கும். ஸோ டில் தென் த பிலிரூபின் வில் பி இன்சைட் த பாடி ஒன்லி. Okay, sir. பிலிரூபினோட எக்ஸ்கிரீஷன் டைம் வந்து லேட் ஆகும். ஸோ அதான் வந்து ரிகவரி ஃபேஸ் ஆஃப் ஹெப்படைட்டிஸ்ல கூட பேஷண்ட் வந்து பிலிரூபின் ஹையா இருந்தாலும் சிம்டம்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா இதுதான் ஒன் ஆஃப் த காஸ். Okay, sir. வேற ஜாண்டிஸ் என்ன யூஸ்வலா பார்ப்போம்னா யூஸ்வலி அசோசியேட்டட் பான்சைடோபினியா நிறைய பேஷண்ட் பார்ப்போம். அதுல காமனா வந்து மிஸ் பண்றது வந்து B12 டெஃபிஷியன்சி. Yes, sir. அஜய் சார் சொன்ன மாதிரி இன்டைரக்ட் பிலிரூபின்னா டைரக்ட் லெஸ் தென் 15%. நம்ம உடனே ஹீமோலைசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சீக்வன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்காம ஃபர்ஸ்ட் சிபிசில எம்சிவி வேல்யூ பார்க்கணும். எம்சிவி 96, 100, 150, 110 அந்த மாதிரி இருந்தாலே Megaloblast. B12 டெஃபிஷியன்சி ஃபர்ஸ்ட். Okay, sir. கொடுத்தாலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட் எடுவாங்க. Okay, sir. வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ்ல டெங்குல டிரான்ஸ்அமினேட்டிஸ் வரும். அதுல வந்து இட் வில் பி சிமிலர் டு ஆல்கஹாலிக் ஹெப்படைட்டிஸ். வந்து ஓடி வில் பி மோர் தென் பிடி. மத்த வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ்ல இது ரூல்லாம் இல்ல. மத்த வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ்ல பிடி வில் பி மோர் தென் ஓடி. Okay, sir. டெங்குல மட்டும் ஓடி மோர் தென் பிடி. ரூல்னு இல்ல. வில்சன்ஸ் டிசீஸ் ஆல்ரெடி பிரவீன் சார் சொல்லிட்டாரு. ALP to bilirubin ratio less than 4.0. Yes, sir. கிளினிக்கல் கிரைட்டீரியா தான். ஒன் மோர் பாயிண்ட் about வில்சன்ஸ் டிசீசஸ். பேஷண்ட்ல ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா இருக்கும், கோயாகுலோபதி இருக்கும், பட் ஓடிபிடி மைட் பி நார்மல் ஆல்சோ. அது எப்படின்னா the liver is so much damaged that liver cells are so much destroyed that OTPT ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை லிவர்ல. அந்த அளவுக்கு லிவர் டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஓடிபிடி கேன் பி நார்மல். ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்ம ஹீமோலைட்டிக் அனிமியாவும் கோயாகுலோபதி இருந்ததுன்னா நம்ம லிவர் டிசீஸ் எதுவுமே சஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா லிவர் டிசீஸ் சஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். Okay, sir. இந்த மாதிரி பிரசன்ட் ஆகலாம். 1 or 2 பேஷண்ட்ஸ் ஐஎம்சில பார்த்துருக்கோம். Okay, sir. டாக்ஸின்ஸ் பாராசிட்டமாலோட டாக்ஸிக் டோஸ் வந்து 4 to 10 கிராம் யூஸ்வலா வந்து should be given within 8 hours. கொடுத்தாதான் வந்து மேக்ஸிமம் எஃபெக்ட் இருக்கும். Okay, sir. AST ரைஸ் ஆகிறதுக்குள்ள NAC கொடுத்தா மேக்ஸிமம் எஃபெக்ட் இருக்கும். டோசஸ் லாஸ்டா ஸ்னேக் பைட்ல வந்து பேஷண்ட்ஸ் இல்ல த்ராம்பாட்டிக் மைக்ரோஆஞ்சியோபதி அந்த மாதிரி இருக்க பேஷண்ட் தான் யூஸ்வலி ரசல் ஃபைபர் பைட்ல தான் வருவாங்க. they need most probably they will end up needing hemodialysis. அவங்க எல்லாம் வந்து மெயினா மானிட்டர் பண்ணணும். நாளைக்கு ரசல் ஃபைபர் பைட் அந்த மாதிரி பிரசன்ட் ஆகும்போது கண்டிப்பா வந்து பேஷண்ட் ரியாக்ஷன் வந்தாலுமே வந்து ASV கொடுக்கணும். Okay, sir. In reaction you have to try and push ASV dose somehow. Okay, sir. அவ்வளவுதான். Satish sir, thank you sir. Thank you Prime sir. Hello Satish sir, just Satish is having one good experience of ASV sir. Just only one thing சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன். என்னன்னா சதீஷ் ஒன்று சொன்னா லைக் if a patient is having jaundice ஒரு ஹீமோலைட்டிக் பிக்சர் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பார்க்க சொன்னா இது எது பார்க்க சொன்னீங்க? MCV பார்த்து அது என்ன இன்டர்பிரேஷன் சொன்ன ஆக்சுவலா? Megaloblastic picture. So one important thing we have to differentiate is what is macrocytosis and what is megaloblastosis. Okay, sir. So ரெண்டுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. மேக்ரோசைட்டோசிஸ்னா just increase in size, whereas megaloblastosis is typical of B12 deficiency. You will have other associated features like உங்களுக்கு hypersegmental neutrophil, macroovulosites எல்லாமே. Okay, sir. Basically, if you do a CBC for a patient who is having active hemolysis and if his marrow is normal, okay, you do expect increase in MCV. Okay, ஏன்னா a patient who is undergoing hemolysis with a good marrow will be having reticulocytosis, right? Yes, sir. So if there is reticulocytosis, reticulocytoda size, okay, in peripheral blood is 100 to 120 femtoliters. Yes, sir. So usually that will be counted as RBC and that will be shown sometimes by the counter. Okay, sir. So MCV can be increased in the case of hemolysis. Okay, நீங்க cause of macrocytosis எடுத்தாலே ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்னு வந்து conditions causing reticulocytosis will cause an apparent increase in MCV. Okay, sir. ஏன்னா உங்களுக்கு போன் மேரோல
ரெட்டிகுலோசைட்ஸோட சைஸ் வந்து more than 120. It can be from 120 to 160 femtoliters, whereas the peripheral bloodக்கு வரும்போது it will be 100 to 120 femtoliters, which is a typical and macrocytosis picture உங்களுக்கு கொடுக்கும். Okay, sir. So அதனால hemolysis patientsல MCV increase ஆயிருந்தா that is at times that is expected. Okay, sir. Right. அவ்வளவுதான். Haji, you can continue. ஹலோ நிக்கில், சார் நான் அஞ்சு பேசுறேன். சொல்லுங்க சார். நீங்க பிரெக்னன்சி இன்டிவிஜுவல் கொலஸ்ட்ரால் சொல்லிருக்கீங்களே, ஆமா சார். அதுல ஏன் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த பிரெக்னன்சி கொலஸ்ட்ரால் வரும்? ரீசன் ஏதாச்சும் தெரியுமா? பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் சார், இன்க்ரீஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன். ஓகே, இப்போ ஒரு யங் ஃபீமேல் பேஷண்ட், ரீசென்ட்லி மேரிட் பேஷண்ட், பட் அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் பில்லிவின் ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு சொல்லிட்டு ஓபியில் வருவாங்க. நம்ம அட்மிஷன் போடுவோம், எல்லா வைரல் மார்க்கர்ஸ் எல்லாமே பார்த்து பண்ணும்போது எல்லாமே நார்மல் தான் இருக்கும். கடைசி நமக்கு அந்த ரீசனே தெரியாது. ஏன், ஏதாச்சும் ஐடியா? ஒரு யங் ஃபீமேல் பேஷண்ட், யூ டிட் சார். யா அது நம்ம மிஸ் பண்ண. ஆக்சுவலி ஹிஸ்டரி கேட்னா போதும். ஆக்சுவலி இஃப் த பேஷண்ட் யூசிங் ஓசிபி, that OCP if the having composition of estrogen அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம உடனே ஸ்டாப் பண்ணா போதும். ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு 10-15 டேஸ்க்குள்ள எல்லாமே நார்மல் ஆயிடும். அது ஹிஸ்டரி கேட்காம நீங்க எவாலுவேட் பண்ணிட்டே போயிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே க்ளூ கிடைக்காது. அது ஒரு மெயின் பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். இன்னும் ஜஸ்ட் 1 இயர் மாதிரி இப்போ நீங்க நம்ம எல்எஃப்டி பண்றோம்ல, அதுல ஓடிபிடி ஏஎல்பி இது 3 தான் ஆக்சுவலி நம்ம மெயினா வரும். அண்ட் எல்லாம் வித் டைரக்ட் பில்லிவின் அண்ட் டோட்டல் பில்லிவின். ஓகே சார். யா சார், ரைட். இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன், what is the most specific test for liver disease? நம்ம ஓடிபிடி டோட்டல் பிடி சார், எஸ்ஜிபிடி சார். நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் ஸ்பெசிபிக் ஃபார் biliary disorder. நீங்க அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் தான். ஓகே சார். ஓடிபிடி, ஏஎல்பி, டைரக்ட் பில்லிரூபின். ஏஎல்பி சார். ஏஎல்பி. ஸோ ஏஎல்டி அதில் எல் இருக்காங்களே, அது எல் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் லிவர், அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க. எஸ் சார். அண்ட் ஏஎல்பி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் biliary disorder. அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு முன்னாடி சொல்லியிருக்கீங்க ஆல்கஹால் லிவர் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. எஸ் சார். அதில் ஒரு ரேஷியோ சொல்லியிருக்காங்க, சொல்லி ரேஷியோ பற்றி. 2:1 sir. D-rated ratio. Yeah, AST by ALT 2:1 ratio. But actually நம்ம available இருக்க values பத்தி சொல்றோம். But most specific test for alcohol liver disease என்ன? AST sir. No. GGT actually. Okay, right sir. Yeah, நம்ம AST ALT 2:1 வரும்போது sometimes if you send them memo to MG or hepatology na, they will to confirm the alcohol liver disease, they will advise outside test like GGT. Okay sir. And GGT adhikam aidchina, that is the more specific compared to AST by ALT ratio. But nama GS setup lo we will just confirm with the AST by ALT ratio. But to confirm the diagnosis of alcohol liver disease, we have to do the GGT. Okay so sir. actually I explained இது 2 times நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி ஒரு ஹெப்டாலஜி பிஜி ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு எம்ஜி பிஜி கடைசி அதுதான் ஜிஜிடி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஓகே ரைட் சார். ஸோ இது 2 பாயிண்ட் நான் சொல்ல போகிறேன், அவ்வளோதான். இன்னொரு கடைசி கிளினிக்கல் பாயிண்ட்டு, நீங்கள் ஒரு பேஷண்ட் referral from some private hospital, some GH with increased bilirubin levels சொல்லிட்டு அனுப்புவாங்க. ஓகே நீங்க கேஜுவல் அட்மிஷன் போடும்போது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி பார்க்க முன்னாடி டைரக்ட் சிஆர் நம்ம இங்க 206 225 அனுப்புவாங்க. நீங்க ஹிஸ்டரி பார்த்துட்டு எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க அது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸா ஆர் மெடிக்கல் ஜாண்டிஸா? History. Yes, we should ask 3 to 4 questions and then you can label as medical jaundice or obstructive jaundice, surgical jaundice. Duration of jaundice. Okay. Clay colored stools, high colored urine, sir. Hello. யார கரெக்ட் சொல்லிருக்காங்க, மறுபடியும் சொல்லுங்க தம்பி. Clay colored stools, high colored urine, sir. Yeah. Only 3 points: pruritus, clay colored stools and high colored urine. Okay. The moon is now mostly going towards obstructive jaundice. Okay.
And one more point, if any history of prior surgery like GA surgery like gallstone surgery something அந்த மாதிரி prior surgery history இருந்தாலும் mostly going towards a cholestasis அந்த மாதிரி. So history wise அவங்க சொல்லும் போதே clay colored stools or high colored urine pruritus அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா mostly going towards obstructive jaundice. அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை லைக் anorexia myalgia just malaise ஃபீவர் அந்த மாதிரி ஃபீவர் ஜாண்டிஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி மெடிக்கல் ஜாண்டிஸ் வரும். மெடிக்கல் ஜாண்டிஸ்ல நம்ம சொல்ற மாதிரி லைக் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் ஆர் ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் இருக்கும். அப்ஜெக்டிவ் ஜாண்டிஸ் ஓகே சார் ரைட் சார் இது கண்டிப்பா இது கேட்கணும். ஓகே சார் ஷூர் சார். எங்க சைடு Sir, to add on point, sir. சொல்லுங்க. Why specifically clay colored stools and high colored urine? First is anyone of you? Stercobilinogen excess இருக்கும் சார். Stercobilinogen will be less. Less, okay. Yeah. Because once there is cholestasis means there is obstruction in the bile duct. Yes, flow of your bile into this your intestine. Yes, sir. So this formation of the urobilinogen and stercobilinogen will be low. Okay. So there will be high colored urine. Whereas long standing this urobilinogen in the bile will be absorbed into the blood and will be excreted in the urine as a urobilinogen. Okay. The urine bilirubins will be positive. Those bile salt, bile segment, this will be positive. And because of the excretion of the bilirubin in the urine, there will be high colored urine. Okay, sir. There is hemolysis agudhu. There is hemolysis. Yes, so sir. once the hemolysis also bilirubin is formed. Yes, bilirubin is formed inside the blood. That Yes, can also be excreted in the urine. So even that can cause high colored urine. But why? Hemolysis is not a cause of high colored urine. Only hemoglobinuria irundha mattumda intravascular hemolysis and hemoglobinuria irundha mattumda you will have a red colored urine. You will not have this high colored urine or your urine bile salts or bile pigment or urobilinogen will be absent in case of your hemolytic jaundice. Okay, sir. Right. Because this unconjugated bilirubin or those indirect bilirubin yes, sir. is hydrophobic. It is not soluble in urine. Yes, sir. So it is not filtered. It is not filtered in the glomerular basement membrane, so it cannot be excreted. Right, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. நிக்கில் ஒன் மோர் பாயிண்ட். Yes, sir. இப்போ நான் எப்படி ஹிஸ்டரி பத்தி சொல்லிட்டேனோ அந்த டூ டிஃபரன்ஷியேட் மெடிக்கல் ஜாண்டிஸ் வர்சஸ் சர்ஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் நான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன். சர்ஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அப்டாமினல் பெயின், pruritus, high colored urine, clay stools. அப்படி இருக்கும்போது சார் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க அட்மிஷன் போடல, நம்ம தான் போடணும் அட்மிஷனும். ஸோ தே வில் டெல் லைக் டிலே ஆக்டிவ் இன்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அவனை அட்மிஷன் போட்டுட்டு பட் சும்மா ஃபார் ஈவன் யூ நோ தட் கேஸ் டெஃபினெட்லி அப்ஜெக்டிவ் ஜாண்டிஸ் ஃபார் ஃபன் பர்பஸ் யூ கேன் சென்ட் ஒன் ரேபிட் டெஸ்ட், யூரின் டெஸ்ட். ஓகே, அது என்ன டெஸ்ட் அனுப்பிட்டாங்கன்னா நம்ம கேன் டயக்னோஸ் லைக் தட் இஸ் ஆஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஜாண்டிஸ். என்ன டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஆக்சுவலி நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டு யூரின் டெஸ்ட் சொல்லிட்டு அந்த யூரின்ல என்ன டெஸ்ட்? பைல் பிக்மெண்ட். யா, பைல் சால் பைல் பிக்மெண்ட்ல என்ன ஆகும்? Hello, Hemardin. Bile salt bile pigment will be present, sir, in obstructive jaundice. Okay, but obstructive jaundice, but it will be also present in this also, no? Hepatic jaundice also, no? ஒரே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஸோ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா we'll send the urine sample for bile pigments, bile salts along with urobilinogen. Okay, sir. Okay, urobilinogen negative or absent வந்துச்சுன்னா definitely that is obstructive jaundice. Okay, sir. Okay, இதை நீங்க அவங்க சொல்ல bile pigments, bile salts பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா actually bile pigments are positive in both hepatic and obstructive jaundice, but bile pigments are negative in hemolytic jaundice. Okay, sir. So bile pigment, bile salts are both are positive in hepatic and obstructive. So if நீங்க urine examination பண்ணும்போது இந்த மாதிரி flow chart போட்டுக்கோங்க. Bile pigments, bile salts and urobilinogen. Bile pigments, bile salts both are positive. So hepatic or obstructive. Hemolytic ruled out.
Okay, Next sir. step. To rule out hepatic or obstructive, you have to send urobilinogen. Okay, sir. Urobilinogen negative irrindichan or absent irrindichan, that is obstructive. Obstructive, right. Suppose those 3 tests regarding urine test and those 3 points regarding clinical history. இதுக்கப்புறமா நீங்க பிளட் சாம்பிள் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த டோட்டல் பில் ஏஎல்பி ஏஎல்டி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணிக்கலாம். Right, sir. Okay, sir. அவ்வளவுதான். And one more point regarding again obstructive jaundice only. So no, by history and by urine test you confirm with obstructive jaundice. And to confirm whether it is extrahepatic or intrahepatic எப்படி சொல்லுவீங்க? சார் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணலாமா சார்? ரிப்பீட் பண்றீங்களா சார்? இல்ல நீங்க மறுபடியும் क्वेश्चन கேக்குறேன். Now you confirmed with obstructive jaundice. But Yes, அது sir. என்ன சொல்றது? அது எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக்கா இன்ட்ராஹெப்பாட்டிக்கா எப்படி சொல்லுவேன்? By history or US investigation, sir? By ஏதாச்சும் இன்வெஸ்டிகேஷன். So one is USG, sir. Yeah, யூஎஸ்ல என்ன பாப்பீங்க? Biliary dilatation, sir. Yeah, that one word is important. Oh, yes, So sir. history wise அது நீங்க abdominal pain pure test clay cholesterol கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் யூரின் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்துட்டு கடைசி நீ யூஎஸ்ஜி அடுத்த நாள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். யூஎஸ்ஜில நீங்க சிவி டைலட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் தான். Obstructive. Okay, sir. அவ்வளவுதான் என்ன சைடு. Thank you. Thank you, sir. Sir. Sir, actually urobilinogen number labல பண்ணுவாங்களா சார்? அது சம்டைம்ஸ் நான் ஒரே ஒரு டைம் அனுப்பிட்டு நீ பண்ணல ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே இல்லை. யூஸ்வலி பைல் சால்ட் பைட் பண்றாங்க. பட் வெளியில மட்டும் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. யூரோபிலினேஜ் டெஃபினெட்லி தே வில் பி அவுட் சைட். பட் எங்க யூஸ்வலா பைல் சால்ட் பைல் பிக்மெண்ட் மட்டும் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சார், ஓகே. But with the help of bile salt bile pigment at least we can differentiate hemolytic or obstructive. அது மட்டும் சொல்லிக்கலாம். Bile salt bile pigments positive இருந்துச்சுன்னா அது obstructive or hepatic, negative இருந்துச்சுன்னா hemolytic. சார் ஓகே சார், थैंक यू சார். at least நம்ம மெடிக்கல் சைடு அது ரெண்டு பண்ணிக்கலாம். ஓகே. So anyone else has anything to add? Anyone else? Okay. If no one has any more points, I think we can conclude the meeting. Nikhil, good one, da. Thank you, sir. Okay, especially in the the efforts you took to create those notes in a good handwriting. Obviously, that is very good. Please do send that. After the meeting is over, kindly send it in the group. Yeah, sure, sir. Okay, da. Okay. Magesh, I think we can end the meeting. Okay now. Okay. Bye. Good night, guys. Thank you, sir. Next.